হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা। আজকেও চলে এসেছি আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কি আর্ট ওয়েট করছে। আর আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, তো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে, প্লিজ একটু দেখে নিও। আর আমার আর্ট যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিয়ে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে আমার পাশে বন্ধু হিসেবে থাকতে পারো। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকে কি আর্ট ওয়েট করছে। চলো তাহলে। এটা একটু লম্বা ধরনের স্টোন, তো এটাকে আমি ফার্স্টে লাইট গ্রিন কালার করে নিচ্ছি। মনের মতো করে যে যার মানে পেন্টিংটা বা ড্রয়িং বলে এগুলো করে নিতে পারে আর কি। তো আমার মনের মতো করে আমি কিছু একটা করে নিচ্ছি। তো বোথ সাইডই করবো আমি কালারটা। আর আমি এগুলো অ্যাক্রিলিক পেন্ট ইউজ করছি। তো এটা হয়ে গেছে মোটামুটি কালারিং। এখানে আমি একটা ট্রি করব। যাতে কালারটা ভালো ফোটে ওই জন্য আমি ব্ল্যাক কালারটাই ইউজ করছি এখানে। কালারটা বেশ ব্রাইট লাগার জন্য। আর আমি পামটি গাছের এটাতে আমি এখানটায় হোয়াইটের টাচ দিচ্ছি যাতে ভালো লাগে দেখতে, আর গাছটা যেন একটু সুন্দর হয়। তো এটা আমার সুন্দর একটা ড্রয়িং হয়ে গেছে, সুন্দর পেন্টিং। এটা আমি পেন্ডেন্ট হিসেবে, ব্রেসলেট হিসেবে যেখানে হোক লাগাতে পারি। তো পেন্ডেন্টই এটা ভালো হবে। তো আমি এখানটায় রিবন নিয়ে নিয়েছি একটা। রিবনটা এবারে সরু যে যেমন নেবে নিতে পারে, মোটা সরু কালারটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। তো আমি এটা সরু টাইপের এখানে একটা ছিল আমার, ওটা দিয়ে আমি দেখাচ্ছি। এখানে আমি গ্লু দিয়ে স্টিক করে দেবো স্টোনটাকে। ভালো করে স্টিক করলে একদমই খুলবে না। তো হট গ্লু গান অথবা পিভিআই যে কোনো ভালো জিনিস গ্লু দিয়ে স্টিক করতে হবে। বোথ সাইড আমি স্কাই ব্লু কালার করে নিচ্ছি। তো আমার হয়ে গেছে এটা। হোয়াইট কালার দিয়ে আমি ছোটো ছোটো ফ্লাওয়ার করে নিচ্ছি।
এখানে আমি ছোটো ছোটো ফ্লাওয়ার করে নিলাম ব্লু স্টোনটার ওপর। এটা আমার হয়ে গেছে মোটামুটি এরকম দেখতে হলো। তো এখানে একটা ভালো গ্লু দিয়ে আমি এটাকে স্টিক করে নেব, হয় পিবিআই গ্লু নাহলে হট গ্লু গান, তো ভালোই হয়, তো সেটা দিয়ে স্টিক করে নেওয়া যেতে পারে। তো সিময় ওয়েতে এখানটায় আমি একটা রিবন নিয়েও এটাকে আটকে দিতে পারি, তো একটা সুন্দর পেন্ডেন্ট হয়ে যাবে। সুন্দর করে যদি আমি এটা গ্লু দিয়ে একটা রিবনে আটকে দিই তো এটা পেন্ডেন্ট হয়ে যাবে। এই স্টোনটা এটাও টাইনি একটা স্টোন হোয়াইট কালারে, তো এর ওপর আমি ইয়েলো কালার করে নিচ্ছি। আর ড্রয়িংগুলো একদম সিম্পলের উপর রাখছি আমি। সিম্পল আর বিউটিফুল যাতে হয়। আর বোথ সাইড করে নেবো আমি এটা কালার। হয়ে গেছে এটা কালার। আমি এখানটা রেড হার্ট করে নিলাম। এগুলোতেও ছোট ছোট হার্ট করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি হাতটার উপর একটা গ্লিটার লাগিয়ে দিলাম, স্টার শেপের সিকোয়েন্স আর কি, ছোট স্টার। তো এবারে এইটাকে আমি সমানভাবে একটা স্টোনটা নিলাম ছোট স্টোন, এর উপর আমি গ্রে কালার করে নিচ্ছি, গ্রে। বোথ সাইড করে নেব, করে নিচ্ছি বোথ সাইড। এবারে এর উপর একটা দেখি কি পেন্টিং করা যায়। স্টার করে নিলাম এখানে একটা। তো এটা স্টারটা ব্ল্যাক কালারের করলাম যাতে ব্ল্যাকের সাথে একটু কালারটা ফোটে আর কি, ভালো সিকোয়েন্স লাগিয়ে নিচ্ছি।
এরকম দাঁড়াবো। স্টার একটা করেছিলাম, তো স্টারটা করে তারপরে সিকোয়েন্স লাগিয়ে নিয়েছি। তো এখানে সিকোয়েন্সগুলো লাগিয়ে নিলাম স্টার। তো এবার আমি ওই সেম ওয়েতেই একটা রিবন নেব, রিবনের মধ্যে এটা লাগাবো। তো ভালো একটা গ্লু দিয়ে স্টিক করতে হবে স্টোনটা।